नमस्कार श्रोताहरू, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टद्वारा सञ्चालित 96.1 मेगाहर्जमा रेडियो कान्तिपुरबाट प्रसारण हुने यो विज्ञान प्रविधि रेडियो कार्यक्रम तपाईहरूले हरेक हप्ता शनिबार बिहान यसै समयमा अर्थात् बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ र यो कार्यक्रम सुन्दै गर्नुहुने सम्पूर्ण श्रोताहरूमा म लिपिका कर्मचारीको न्यानो अभिवादन। श्रोताहरू, आज हामीले यही असोज 30 गतेदेखि कार्तिक 2 गतेसम्म सम्पन्न 4 दिवसीय काठमाडौँ हम्बोल्ट सम्मेलन 2022 सम्बन्धी एक विशेष कार्यक्रम लिएर आएका छौँ। उक्त सम्मेलन सम्बन्धी रिपोर्ट तयार गरेर प्रस्तुत गर्दैछु म लिपिका। कुनै पनि देशमा संस्कृतिको संरक्षण, शान्ति, सुख र सद्भावको रक्षाका लागि विज्ञान प्रविधि र नवप्रवर्तनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। यसका लागि दिगो विकासका लक्ष्यहरू पूरा गर्नुका साथै विश्वका विद्वानहरूबीच बलियो अन्तर्विधागत सञ्जाल र सहकार्यको आवश्यकता पर्दछ। यसै सन्दर्भमा जर्मनीको अलेक्जेन्डर फोन हम्बोल्ट फाउन्डेसनको आर्थिक सहयोगमा सम्मान र खुसीका साथ विज्ञान र संस्कृतिलाई सुदृढ पार्न इन्टरडिसिप्लिनरी कोलाबोरेसन फर स्ट्रेन्थनिङ साइन्स एन्ड कल्चर भन्ने नाराका साथ यही असोज 30 गतेदेखि कार्तिक 2 गतेसम्म 4 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौँ हुम्बोल्ट सम्मेलन 2022 काठमाडौँमा आयोजना गरिएको थियो। अलेक्जेन्डर फोन हुम्बोल्ट फाउन्डेसनले के गर्छ भने जहाँ जुन देशमा यो संसारभरि फैलिएको छ यो कम्युनिटीमा 50 जना जति यो नोबेल प्राइज पाउनेहरू वैज्ञानिकहरू हुनुहुन्छ, त्यति धेरै। अनि त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ जहाँ हुम्बोल्ट फेलोहरू हुनुहुन्छ, त्यो स्कलरसिप छात्रवृत्ति पाउनु भएको मान्छे हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई यो कन्फरेन्सहरू अर्गनाइज गर्ने अनि फेरि त्यहाँ आएर रिसर्च गर्ने, यहीँ बसेर पनि रिसर्च गर्ने। त्यो संस्थाको मकसद नै के हो भनेदेखि यस्तो सहकार्य, सहयोग, आदान प्रदान गर्ने हो होइन। त्यस्तो खालको कामलाई प्रमोट गर्नको लागि, प्रवर्धन गर्नको लागि उहाँहरूले धेरै नै सहयोगहरू गर्नु, पैसा पनि दिनुहुन्छ, उहाँ पनि बोलाउनुहुन्छ, उहाँहरू आफै पनि आउनुहुन्छ, जस्तै यहाँ अहिले आउनु भएको छ होइन। यो अरूभन्दा फरक कन्फरेन्स हो, किन भन्नुहुन्छ भने यो कन्फरेन्समा तपाईँ हम्बोल्ट जुन फाउन्डेसन छ त्यो हम्बोल्ट फाउन्डेसनले तपाईँलाई मास्टर्स गर्नलाई सपोर्ट गर्छ, पिएचडी पछिको पोस्ट डक रिसर्च गर्नलाई सपोर्ट गर्छ, अनि यसले संसारभरिका अरू हम्बोल्टियनहरूसित नेटवर्किङ गराउँछ। जसले गर्दा के छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई फ्युचरमा नेपालमै बसेर पनि संसारभरि कोलाबोरेसन गर्न तपाईँ सक्षम हुन सक्नुहुन्छ। नेपालबाट धेरैजना धेरैभन्दा धेरैले हम्बोल्टको बारेमा थाहा पाओस् अनि धेरै एप्लिकेसन जाओस् होइन, त्यो नै उद्देश्य भएर योलाई नै हामीले प्रमोट गर्ने चाहिँ खास मुख्य उद्देश्य यो कलिगको चाहिँ त्यही नै हो, यो कन्फरेन्सको। उक्त सम्मेलनको उद्घाटन समारोह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर राम अवतार यादवको सभापतित्वमा सम्पन्न भएको थियो। उद्घाटन कार्यक्रममा काठमाडौँ हुम्बोल्ट सम्मेलनका आयोजक समितिका संयोजक प्राध्यापक डाक्टर रामेश्वर अधिकारीले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्दै कार्यक्रमको बारेमा जानकारी दिनुभएको थियो। With the Humboldt Fellows of South Asian region, Humboldt Fellows in Germany, Humboldt Fellows of all over the world, not only the Humboldt Fellows but all the noted scholars of the world, and that network to utilize for the progress of our country. यहाँ हामी अलिक स्वार्थी भयौँ, a little bit selfish, but this is what we want, and we request you for your understanding, and that should contribute finally to peace and harmony of this country, of this region, of this world, of this universe, so that we can do that by contributing to sustainable development goals, developing new collaborations, reinforcing existing collaboration, and together, hand to hand, arm to arm, science, culture, tradition, technology, all together. And this is the objective of the conference. 11 countries represented, I already told. The themes of the conference is wide, because we need interdisciplinary collaboration in all the areas. Those include social science and philosophy, literature. उद्घाटन सत्रमा नास्टका उपकुलपति डाक्टर सुनिल बाबु श्रेष्ठले नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टको बारेमा जानकारी दिँदै विज्ञान प्रविधि र विज्ञान कूटनीतिको महत्त्वको बारेमा चर्चा गर्नुभएको थियो। Science has made a lot of progress. We have discovered the many things, but there are still the uncountable unknown things which need to be explored yet. We are also facing the climate change as the greatest challenge of our human society. Digitizations and the scientific innovations are taking place as a part of our life. In this uncertain and unexplored, fast-moving, globalized world, interdisciplinary collaborations is pivotal for moving uncertainty to the strength, minimizing the risks and maximizing the prosperity.
Therefore, in this context, the topic of this conference is highly relevant, and I'm extremely delighted to see the most of the national and international speakers in this event as highly experienced and well-known for their scientific contributions. I am sure this will provide an ample opportunities to exchange the expertise and the knowledge along these speakers and participants. I hope this seminar will be of further help in the level of understanding of the interdisciplinary partnership and explore the opportunity for strengthening the science, which is the part of our life, and the culture, which is the identity in our society. त्यस्तै गरी काठमाडौँ विश्वविद्यालय धुलीखेलका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर भोला थापाले काठमाडौँ विश्वविद्यालयको गतिविधिका बारेमा जानकारी गराउँदै उद्घाटन मन्तव्य यसरी व्यक्त गर्नुभयो। The topic itself is really important. We have gathered here, I think, from many disciplines, and especially the interdisciplinary collaboration for strengthening science and culture. When we are moving towards the development, we are trying to follow the science, but sometimes then we forget about or we avoid the culture, and that is not always leading toward the prosperity. So, on this context, the topics, the theme you have selected for strengthening science and culture together, it's really important. It's not just for mentioning, but Kathmandu University truly believes on this. उद्घाटन समारोहमा मदन भण्डारी विज्ञान प्रविधि विश्वविद्यालय चितलाङका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर राजेन्द्र ध्वज जोशीले मदन भण्डारी विश्वविद्यालय सम्बन्धी जानकारी गराउँदै अन्तर्विधागत अर्थात् इन्टरडिसिप्लिनरी मार्फत दिगोपनका बारेमा विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो। I was attracted with two key words in this conference: sustainability and then interdisciplinary. Sustainability, I would say, is higher level objective. Everybody needs sustainability at this stage. Our university will be driven by the notion of sustainability. त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर धर्मकान्त बास्कोटाले देश सुहाउँदो नेपालमा हुन सक्ने क्षेत्रमा अन्तर्विधागत र सहकार्य मार्फत अनुसन्धान गर्न सकिने राय व्यक्त गर्नु भएको थियो। This conference is mainly aimed at utilizing the network of Humboldt Fellows in South Asian region and the rest of the world to promote interdisciplinary collaboration towards meeting sustainable development goals. Looking at this program of the conference, I can see that eminent scientists from across the globe are going to share their research work in different sessions related to life and physical sciences, environment and climate changes, and social sciences, particularly focusing on collaboration and networking across the disciplines. त्यसैगरी संघीय गणतन्त्र जर्मनीका राजदूत महामहिम डाक्टर थोमस प्रिन्सले उद्घाटन मन्तव्य यसरी व्यक्त गर्नुभएको थियो। The Humboldt Foundation is bringing together scientists from various backgrounds. That makes it so unique because we can look at problems from various angles. The German embassy has a long tradition of successful cooperation with the Humboldt colleague, and I'm very pleased to attend this event. We have had conferences here in 2013 under the topic of collaborative research as an integrated tool for strengthening science and technology in South Asia. We came together in 2016 under the topic living under the threat of earthquakes, short and long-term management of earthquakes, risk and damage prevention in Nepal, and we come now together again. I wish this conference an utmost success, and I hope that our discussions here will lead to some results which will change the life of people. उद्घाटन सत्रमा अलेक्जेन्डर भोन होम्बोल्ट फाउन्डेसन स्पोन्सरशिप एन्ड नेटवर्क डिपार्टमेन्टकी डाक्टर जुडिथ सिल्डले अलेक्जेन्डर भोन होम्बोल्ट फाउन्डेसन र त्यहाँबाट प्राप्त हुने अनुसन्धान अवसरका बारेमा प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो।
So we are named after Alexander von Humboldt, who was a discoverer and a cosmopolitan in the 19th century. And the Humboldt Foundation, as it is known of today, was established in 1953 by the Federal Republic of Germany. And in the spirit of Humboldt, we foster an international network of scientific cooperation and trust. The Humboldt Foundation uses individual sponsorship to promote outstandingly qualified researchers and future prospective leadership personalities from research-related fields with the aim of creating a world-spanning collaborative network of excellence. So this is our mission that we have been following for more than 70 years now. So we support international academics and leadership personalities as part of the foreign cultural and educational policy of Germany. We strengthen cutting-edge research through internationalization because we believe, as you scholars and scientists do, that science is not bound to national borders. And we promote development by sponsoring cooperation with researchers from emerging and developing countries particularly. उद्घाटन कार्यक्रमको अन्त्यमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर राम अवतार यादवले जर्मनीमा अध्ययन गर्दाको अनुभव बाँड्दै समापन मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो। I'm both honored and humbled to be invited to act as chairman of the inaugural session of the Kathmandu Humboldt Colleague 2022, as well as speak a few words by way of chairman's address, as it were. I'm pleased to do so. At the very outset, allow me to state the fact that I've had the rare distinction of being a 5-time recipient of the Alexander von Humboldt Postdoctoral Senior Research Fellowship during the expanse of 3.5 decades between 1982 through 2018. उद्घाटन कार्यक्रमपछि दिगो विकासका लागि अन्तर्विधागत सहकार्य, चुनौती र अवसरहरू विषयमा प्यानल अडियन्स डिस्कसन अर्थात् विज्ञ मण्डल र सहभागी बीच छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो। उक्त छलफल कार्यक्रममा पूर्व वातावरण विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री तथा नास्टका सद्भावना दूत इन्जिनियर गणेश शाह, इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी दिल्लीकी प्राध्यापक डाक्टर बीना चौधरी, मदन भण्डारी विज्ञान प्रविधि विश्वविद्यालय चितलाङका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर राजेन्द्र ध्वज जोशी, बेलायतका लागि पूर्व राजदूत डाक्टर सुरेश चन्द्र चालिसे, अलेक्जेन्डर भोन होम्बोल्ट फाउन्डेसन स्पोन्सरसिप एन्ड नेटवर्क डिपार्टमेन्टकी डाक्टर जुडिथ सिल्ड र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश जज एट सुप्रिम कोर्ट सम्माननीय डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराईले प्रश्नका उत्तरसहित आफ्नो राय व्यक्त गर्नुभएको थियो। स्वदेश र विदेश गरी जम्मा 12वटा देशका 150 जना सहभागी, पुरुष 117 जना र महिला 33 जना सहभागी रहेको उक्त 4 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा के कस्ता विषयवस्तुहरू समेटिएका थिए त? समाज विज्ञान र प्राकृतिक विज्ञानको इन्जिनियरिङको सबै विधाहरू, जस्तै एक दुईटा नाम भन्यो भने समाज विज्ञान सोशल साइन्स, त्यसपछि इन्जिनियरिङ, प्राकृतिक विज्ञानको रसायनशास्त्र, भौतिक शास्त्र, त्यसपछि वातावरण विज्ञान, यो डिसास्टर म्यानेजमेन्ट भन्नेले के भन्छ विपद व्यवस्थापन, अनि त्यसपछि गणित विज्ञान र अब अहिले एकदमै जोरदार रूपमा आइरहेको न्यानो टेक्नोलोजी, कम्प्युटेसनल साइन्स, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, यो सबै विधाहरू विभिन्न सेसनहरूमा चाहिँ समेटिएको छ। उक्त सम्मेलनको प्राविधिक सत्रतर्फ मुख्य प्रवचन, की नोट लेक्चर 4 वटा, प्लेनरी लेक्चर 1 वटा, आमन्त्रित प्रवचन 33 वटा, मौखिक प्रस्तुतिकरण 38 वटा, अनलाइन प्रस्तुतिकरण 12 वटा र पोस्टर प्रस्तुतिकरण 40 वटा प्रस्तुत गरिएको थियो। अब यसमा मैले पोस्टर प्रेजेन्टेसन गरेको छु। म चाहिँ फिजिक्स डिपार्टमेन्ट, सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ फिजिक्समा पिएचडी स्कोलर हो अहिले। अनि मेरो टपिक चाहिँ इन सिलिको इन्भेस्टिगेसन अफ प्लान्ट बेस्ड फाइटोकेमिकल्स इन्हिबिटर्स SARS-CoV-2 ओमिक्रोन भेरिएन्ट मेन प्रोटिज हो। प्लान्ट बेस्ड फाइटोकेमिकल्स हामीले यसमा बोट बिरुवाबाट अथवा जडीबुटीबाट हामीले चाहिँ SARS-CoV-2 ओमिक्रोन भेरिएन्टको पनि ड्रग सेलेक्सन गर्न सक्छौँ भन्ने तरिकाको चाहिँ रिजल्ट यसमा आएको छ। गदको दाल हो, सिड हो। यसले चाहिँ हाम्रो किडनी स्टोनलाई चाहिँ टुक्रा टुक्रा पार्न सक्ने अथवा गलाउन सक्ने भनेर जुन हामीले भनेका छौँ त्यो चाहिँ हामी गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर त्यसको अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले विभिन्न सर्भरहरू, डकिङ रिजल्ट्सहरू, मोलिकुलर डकिङ, त्यसपछि हाम्रो स्विस एडमी प्यारामिटरहरू, विभिन्न प्यारामिटर हेरेर त्यसका विभिन्न केमिकलहरू त्यो किडनी स्टोनलाई गलाउनको लागि काम गर्छन् कि गर्दैनन् भनेर त्यसलाई हेर्न खोजेको हो। र त्यो काम चाहिँ गर्छ भनेर हामीले चाहिँ कम्प्युटेसनली एक्सपेरिमेन्टली चाहिँ हामीले जुन घर घरमा जुन गदको दाल युज गर्नुभएको छ त्यसबाट अलिअलि आएको छ र त्यसलाई चाहिँ कम्प्युटेसनली हेर्न खोजेको हो।
श्रोताहरू, छोटो व्यापारिक विश्रामको समय भएको छ। व्यापारिक विश्रामपछि हामी पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेल रेडियो कान्तिपुर सुन्दै गर्नुहोला। यो छोटो व्यापारिक विश्रामपछि यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। अब प्रस्तुत गर्दैछौ काठमाडौँ हम्बोल्ट सम्मेलन 2022 को बाँकी अंश। सम्मेलनको समापन समारोहका विशेष अतिथि त्रिभुवन विश्वविद्यालय योजना महाशाखा प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर ध्रुव प्रसाद गौतमले समापन मन्तव्य व्यक्त गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालय र सबै देशका वैज्ञानिकहरूसँग सहकार्य, अनुसन्धान र सहयोगका लागि आह्वान गर्नुभएको थियो। Obviously, it is the platform for knowledge creations and the created knowledge disseminations to the worldwide. So thanks very much for organizing this conference, to the NABRIDGE organizing committee for these wonderful events. And the collaboration, the theme is collaborations as well as the interdisciplinary. Really, the collaborations is essentials to the NABRIDGE, and we Tribhuvan University also would focus towards this collaborative network and the collaborations with the international community for the research and publications. Collaborations for the development and enhancements of the capacity of faculties. That is also the one major priority of the Tribhuvan University, which is going to be made by each community and the society. Thanks once again for this type of the events. समापन समारोहमा नेपालका लागि हम्बोल्ट राजदूत वैज्ञानिक प्राध्यापक डाक्टर त्रिविक्रम भट्टराईले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो। त्यस्तै गरी सम्मेलनमा सहभागीहरू क्रमशः बंगलादेशका सहप्राध्यापक डाक्टर अजित घोष, नेपालकी श्री विनिता श्रेष्ठ, भारतकी प्राध्यापक डाक्टर पूनम टण्डन, जर्मनीका प्राध्यापक डाक्टर हराल्ड ग्रोस, हम्बोल्ट फाउन्डेसनकी प्रतिनिधि श्री फ्रान्सिस्का लिब्ल्याङ र हम्बोल्ट फाउन्डेसन स्पोन्सरसिप एन्ड नेटवर्क विभागकी डाक्टर जुडिथ सिलले सफलताका साथ सम्पन्न सम्मेलनको बारेमा आफ्नो धारणा यसरी व्यक्त गर्नुभएको थियो। It's really great exposure to me also. Like usually conference happen in our part usually in very narrow topics. Like I am from biology background, so I have the opportunity to attend a lot of biology related conference. So this is the first time I am attending such a interdisciplinary conference where I came to know about physics, polymer science, and today's talk all are very interesting, like mathematical modeling, and they are really dealing with the practical problems. Like we don't have only biological problem, we have lots of problems, environmental issues. So it's a really eye-opening for me, I can say. So it's a really good experience, and in future, wherever I got the opportunity, I will try to convince them to arrange this kind of conference. And as we always believe that unity in diversity. So we need diversity, but and all together we can unitedly solve the problems. This was just the thing we needed. So thank you for the committee, organizing committee, Humboldt Foundation, and all of us, were present here for this amazing opportunities. For these 3 days, we got to attend many lectures from many speakers from inside the country and abroad as well. Some were really tough to follow, and the sheer possibility of the research was quite overwhelming as well as interesting. So yeah, thank you for that as well. I will say the Humboldt Fellowship is my lifeline, especially for the persons who are from a small university and they have limited facilities, and they get a lot of exposure when they go to different German labs, and they get exposure to the advanced areas of research. And especially it is very, very important for young researchers to have interaction with in such gathering and establish collaboration, or explore the possibility of a PhD, explore the possibility of postdoc. If I look at the title interdisciplinary, yes, it was. Yeah, there was a huge bandwidth, and of course I learned something in my field, but also from topics that were mostly off my field. I learned a lot as well. So I truly enjoyed all these talks. Collaboration, or strengthening of collaboration, I think this was a true success. I think, personally for me, I had a lot of interactions with a lot of people, no matter if we're talking about PhD level or people that would like to come to my lab, and or group linkage programs, right? Had the opportunity to talk more about that.
So this was, I think, this is the strengthening collaboration. This is really true. It's amazing what I had to experience, or what I was allowed to experience over the last couple of days. It was truly amazing. I had wonderful talks. I learned about the depth of research that is done in Nepal, which is just impressive. And one remark from the press opening really stuck with me, where one researcher said, there's such great resource and such great knowledge in Nepal already. Now we have to scientifically prove it to bring it to the world. And I think that's a great spirit, and I wish you all the best of luck for it. We are happy to receive further question of yours, which we can pass to our experts in the Humboldt Foundation, or which we will answer directly. So please feel encouraged to approach us even after the conference has been finalized, because we would really like to see you keeping up your enthusiasm, as Franziska mentioned, to connect with Europe, connect with Germany. उक्त अवसरमा आयोजक समितिका संयोजक प्राध्यापक डाक्टर रामेश्वर अधिकारीले सबैमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै 4 दिवसीय सम्मेलनका रिजोल्युसन अर्थात् 5 बुँदे संकल्प प्रस्ताव पढेर सुनाउनु भएको थियो। नेपाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विद्यार्थीहरू विशेष गरी युवा वैज्ञानिक एवं प्राविधिज्ञ बीच विज्ञान प्रविधिका विषयमा अनुभव आदान प्रदानका साथै अन्तर्क्रिया गर्न वैज्ञानिक चेतना जागरण गर्न यस किसिमको सम्मेलनलाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। Such a conference is a very good for the developing countries. In fact, it is best for the developing countries in terms of knowledge gathering, exchange of knowledge, and under interdisciplinary programs it provides a common platform where the scientists from different countries and in different disciplines can meet and exchange their ideas. And this is actually excellent to create a networking platform among the scientists from different countries and with different disciplines. I think it was really important because on the one hand we can see the expertises which are given here, which the researchers have here, also the resources. We learned that they are also limited. Nevertheless, the Nepalese people could talk to people who are eminent in the field and make connections. Talk about collaborations. I think this is very important to do that also, to do that in person, one-on-one, or it doesn't matter, or in teams, And there's a lot of follow-up work that can be done, for maybe grant proposals that can be submitted together, or maybe personnel that they can submit grant proposals for fellowships, And it's always nicer if you see the people in person, if you get to know them, So I think this is very, very important to have that. And of course there needs to be funding, and the Humboldt Foundation was so kind to give it to us and enable that, And it was a very good setup here. So I think it is very necessary like that. कार्यक्रम विज्ञान प्रविधिमा तपाईहरुका केही सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाहरू छन् भने हामीलाई लेख्न सक्नुहुन्छ र हामीलाई पत्ताचार गर्ने ठेगाना हो विज्ञान प्रविधि रेडियो कार्यक्रम नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्ट पोस्ट बक्स नम्बर 3323 काठमाडौँ नेपाल अथवा हामीलाई इमेल मार्फत पनि तपाईहरुले nastfmradio@gmail.com मा लेख्न सक्नुहुन्छ। हवस् त आजलाई कार्यक्रम पनि यति नै। 96.1 मेगाहर्ज मा रेडियो कान्तिपुरबाट प्रसारण हुने यो कार्यक्रम लिएर हामी अर्को शनिबार बिहान 7:30 बजे फेरि उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मको लागि नास्टका सम्पूर्ण रेडियो कार्यक्रम युनिट लगायत प्राविधिक मित्र सञ्जेश्वर श्रेष्ठ र म लिपिका कर्मचारी पनि बिदा माग्दछौं। तपाईहरुको आजको दिन शुभ रहोस्।